We must see the prison director quickly. Let us go to the secretary's office. Good morning, miss. Oh, excuse me, I dropped off. Good morning, gentlemen. What can I do for you? I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We would like to talk to the director. இவங்க யாருன்னா இவங்க டைரக்டரோட பொண்ணு. இவங்கள தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். அவங்க அப்பா போய் இவங்க கூப்பிட்டு வந்து நம்ம அந்த டைரக்டர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன். Tiredness, pale face, stiffness. I believe that the young lady is expecting a happy event. It would seem so. அந்த லேடி வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்களாம். இவர் சொல்கிறாரு வாட்சன் வந்து ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் இருக்காரு. This charming secretary is Miss Jenny Patterson. This small rack is for urgent letters to be given immediately to the director. The director's office, Mr. P. Patterson. No need to go in there. Strange. The director and the secretary have the same name. I'm delighted to meet you, Mr. Holmes. I am Paul Patterson. இவர் தான் Paul Patterson. அது அவங்க பொண்ணு தான், அதனால தான் அந்த Patterson அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. I hope this unexpected visit isn't to announce bad news. No, do not worry. We are investigating an affair of the highest importance, one which could potentially affect the security of the kingdom. Therefore, it is imperative that we interview one of your prisoners, Hans Schielmann. Hans, the rat killer. He's been in here for a long while now, and he's had no contact with the outside. How could he be involved in such an affair? That is what we would like to find out. And you have been commissioned by Scotland Yard. ஹான்ஸ் ஷீல்மேனா அந்த ராட் கில்லரா அப்படின்னு கேட்குறாரு Very நம்ம well. டைரக்டரு. I have complete confidence in you, Mr. Holmes. I will draw up a pass that you should give to Warden James. பாஸ் தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டாருங்க. He will show இந்த you to பாஸை the கொண்டு போய் நம்ம வார்டன்கிட்ட காமிச்சோன்னா Thank you, director. வார்டன் வந்து Keep நம்ம me வந்து informed of your அங்கே வந்து progress. இது பண்ணுவாங்க, And if there அலோவ் is பண்ணுவாங்க. anything else, ஏன்னா அது ஹைலி don't செக்யூரிட்டடு hesitate to let me know. செக்யூரிட்டியான ஒரு ஏரியா. அங்கே வந்து இப்போ டேஞ்சரஸான கிரிமினல்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க. லோ செக்யூரிட்டி ஏரியாவில் வந்து நார்மலாக சும்மா அந்த நம்ம ஊரில் பெட்டி கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஆள்லாம் அங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Miss Patterson, you have the same name as the director. வாட்சன் Are you கேட்டுட்டாரு related? இந்த மாதிரி டைரக்டருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நேம் ஒரே Anyone மாதிரி who might have இருக்குன்ட்டு. made the slightest study of இப்போ anthropology ஷெர்லாக் would ஹோம்ஸ் have noted the சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி similarities between the young lady கண்டிப்பாக அவங்க and வந்து her father. இந்த லேடி வந்து Mr. அவங்க Holmes is right, ஃபாதராக I வரும் am his அப்படின்னு. daughter, but he doesn't like to talk அதே about மாதிரி it. இந்த I think ஹோம்ஸ் he's afraid ரைட்டாக of being சொல்கிறாரு. accused of favoritism. I'm நான் sure அவங்க it was your டாக்டர் தான் qualities அப்படின்றாங்க. alone which secured you this position, miss. If you must try out your powers of seduction, then what do you say about using them on the rat killer? Goodbye, miss. Goodbye, gentlemen. ஆனால் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், ஒரு மாதிரி சுகமாக இருக்காங்க ஏன்னு தெரில. Anything else, gentlemen? Let's go to the high security area, Holmes. அதான் ஹை செக்யூரிட்டி ஏரியாவுக்கு இப்போ போகணும். என்னமோ காட்டுதுங்க. என்னது இது? Hot tea. ஓ டீ. கடகடன்னு போகலாம்.
கொடுத்த பாஸை காணுமே இந்த ஒர்க்கு. You've got a pass for the high security area. It's the door at the end. Go ahead. Okay. It is about the signing in book. ஏதாவது சைன் போட்டு உள்ளே போவாங்க This போல information அதுக்கானது. board is almost empty. It is potassium nitrate, isn't it? Yes. So Peter will... பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வச்சுருக்காங்க, எதுக்குன்னு தெரில. My name is Peter James, Chief Warden, and this is Deputy Warden பீட்டர் O'Sullivan. ஜேம்ஸ்ன்றவர் இங்கே சீஃப் வார்டனாக I இருக்காங்க. imagine I will find Hans Schielmann behind these bars in the basement. Yes, the high ஹேண்ட் security ஷீல்மனை cells are பார்க்க down there. வந்துருக்கேன்னு இவர் சொல்கிறாரு. Is this the only access? அது கீழே தான் இருக்குது, Yes, வாங்க there was a second அப்படின்றாரு door at இவர். the end of the main hall, but it's been blocked up as a security measure. Thank you, Chief Warden. At your service. If you require further information, Warden Mackenzie will help you. He's at his post in the basement. Mr. Holmes, I am a huge admirer of yours. I have followed all your இவருக்கு cases and இவரு successes with வந்து the நம்ம greatest interest. What நல்லா நல்லா தெரியும் enthusiasm. போல இருக்கு. Have you ever thought of a Fan-றாரு. career in the police force? Have I thought about it? It's my dream. And I'm going to try my chance once this establishment closes down. I'm studying hard for the examination to get into police school. போலீஸாக அவர் எப்படி வந்தன்ற அந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. Tell me about the prisoners, Warden James. We only have a few. வார்டன் ஜேம்ஸ் அங்கே இருக்கிற கைதிங்க பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு. Therefore, we no longer receive new prisoners. Those who are already here are among the most ரொம்ப dangerous in London. ரொம்ப புதுசாலாம் ஆளுங்க கிடையாது, ரொம்ப அந்த Hans the rat killer ஃப்ளின் and the Flint பிரதர்ஸ்ன்ற brothers. டேஞ்சரான அந்த 2 பிரதர்ஸ் இருக்காங்களாமா. அப்புறம் அந்த ரேட் கில்லர் இருக்கானாமா, அவ்வளோதானா. Yes, 2 rather simple-minded maniacs who detest one another despite their another, 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 despite their another. இவனுக்கு தான் அந்த 2 There பேரும். isn't any information on the notice board. Should there be notes about duties? Yes, there should be, but Miss Patterson hasn't put up the guards' assignments for this week yet. It's not like her. Usually she does it first thing in the morning. இந்த Without போர்டில் this இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் instruction of the அதெல்லாம் guard, வந்து I கொடுப்பாங்களாமா would go and பேஸ்மெண்ட்டில். get them, but I don't want the director to catch me, அதான் and it would சொல்கிறாங்க. get his daughter in trouble. He's not being very... How does not having the information about guard duty stop you from ensuring the watch in the basement? Because of the system of opening the doors, Mr. Holmes. As you can see, they are equipped with a mechanical timer which answers to a code. இதில் ஒரு மெக்கானிக்கல் டைமர் When the இருக்குதாமா அந்த timer இதில். stop, when the timer stop, when the timer stop, when the அது timer வந்து stops, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக that is வந்து to say stops, that is to ரீசெட் say கோடு stops, வந்து that is to ரீசெட் say ஆகிட்டே stops, இருக்குமா. that is to say கீழே stops, ஒரு that கார்டு is to இருப்பாரா, say அந்த stops, கார்டுக்கு that தான் is to அந்த say stops, that கோட் is to say தெரியுமா. And who has the code? Only the guard who takes the new watch. He's the only one who can open the envelope that it's kept in. He learns it by heart. ஸோ அந்த and ஹைலி distorts the செக்யூரிட்டி message. இங்கேருந்து உள்ளே யாரும் போக முடியாது, Very உள்ளேருந்து clever. யாரும் வெளில But வர let's look at முடியாது. the limits of this procedure. இவங்க 2 One பேரோட false பர்மிஷன் note இல்லாமல் and the system falls அண்ட் ஆல்சோ apart. அந்த டைரக்டரோட பர்மிஷன். See you later, Mr. See you. ஓகே, உள்ளே போக முடியுதுன்னு பார்ப்போம். The guards must spend... This device must be... அது அலாரமாக தான் இருக்கணுங்கிறாரு இவர். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, உள்ளே போக போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. Here's the famous high security area. Warden Mackenzie, at your service, sir. இவர் தான் அந்த கீழே Good ஒர்க் பண்ணுற morning, வார்டன் I have மெக்கென்சி. a அவர் pass கீழே which தான் allows me இருப்பார். to speak with prisoner Hans. Very well. பர்சனல் ஹேண்ட்ஸை பற்றி It is the cell தெரிஞ்சுக்கணும், at the அவர்கிட்ட end பேசணுங்கிறாரு. to your சரி, left. ஓகே அப்படின்றாரு இவர். I... ஓகே, நம்ம போகலாம். அவனுங்க தான் அந்த 2 பிரதர்ஸ் சைடில் நிற்கிறானுங்க. Hans Schielmann, I require some information from you. ஹேண்ட் ஷீல்மேன் உன்ட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சொல்கிறாரு. Celebrated Sherlock Holmes Oh, Sherlock Holmes. himself.
Do you நீங்களா know அப்படின்ற that for மாதிரி all அவன் the கேட்குறான். time I have spent rotting in here, you are my first. அதாவது யாருமே இவனை பார்க்க வந்தது இல்லையாமா. I think நீங்கள் 2 this பேர் is தான் என்னை பார்க்க cause for வந்திருக்கீங்கன்னு celebration. இந்த மாதிரி A சொல்கிறான் அவன். confrontation between two geniuses, two extraordinary minds. I am afraid that you are not. 2 ஜீனியஸ் வந்து என்ன பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படி இப்படின்றான். Mr. Shielman, I will not say that you never were. No, it was certainly true once. But you see, while you are whiling away your days in here, it appears that someone on the outside is at the point of surpassing you, if that is not already the case. Yes, I heard about that. A chemical இவன் நல்ல poison கெமிஸ்ட் that ஆமாம். eats இவன் away வந்து at நான் the கெமிக்கலை flesh பற்றிலாம் நல்லா and தெரிஞ்சவன். provokes இவன் ரெட் hysteria. கில்லர், I ஆனால் recognize கெமிக்கலை பற்றிலாம் talent நல்லாவே when I தெரிஞ்சு see வச்சுருக்கான். it. But it's only a matter of time before I win back my laurels. Believe me. What can you tell me? That depends on what you can bring to me. What do you want? எனக்கு Do you know why ஒரு I'm விஷயம் treated இருக்குது, அதை so கொடுத்தா தான் நான் வந்து harshly? For my meals, I am given பதில் nothing சொல்லுவேன் but a அப்படின்றான். hunk. Get to the point. Never interrupt me. Where was லூசு I? மாதிரி ஏதோ குதிச்சிட்டு இருக்காங்க. Oh yes. என்னன்னு the சொல்ல bread. மாட்டான். Did you know that with a little rye yeast, a pinch of moss, certain cockroach secretions, just unfortunately a little something was omitted, which would have made the results fatal. Instead, it merely caused. Even so, I got a great laugh out of watching them cry like. You are a monster, Mr. Shielman. Thank you. But of course it was! You others. You. If by monster you mean someone who is What do you need? very little. Just something to write with. உனக்கு என்னதான் வேணும் My அப்படின்னு brain கேட்குறாரு. races ரொம்ப like an குட்டியான engine ஒரு with too விஷயம் many தான் thoughts. I அப்படின்றாரு. see them crackle and explode into thousands of forms. What a torture not to be able to write them down. What a hell to see them vanish just as quickly as they appear to me. That's all. That seems an easy enough request to fulfill. But listen, I don't want the vulgar inkwell and the pigeon's feather. Where is it? It was ஒரு confiscated பென் upon my கேட்குறான். arrival இந்த பென் here. வந்து I அங்கே தான் suppose it இருக்குதாமா. might be in my locker. அது வந்து in இந்த the லாக்கர் ரூமில் room. இருக்குதான். அதை எடுத்து கொடுத்தா தான் Leave me இன்ஃபர்மேஷன் now, and தருவேன்றான். don't. See you soon, Mr. Holmes. பென் இல்லாமல் என்னை பார்க்க வராதீங்கன்னு சொல்கிறான். சரி, நம்ம இப்போ நேராக போய் பென் எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். லாக்கர் ரூம் போகலாம். Warden? We must go to the locker room, Holmes. The locker room. This is where the prisoner's things are kept. இதான் லாக்கர் ரூமா? ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். Closed. க்ளோஸாக இருக்குங்க. கீ வேணும்னு நினைக்கிறேன். Miss, may we borrow the keys to the locker room? You'll need authorization from the director to open that door. If you wait a moment, then I will inform him. We will wait, thank you. Anything new, Mr. Holmes? Is your investigation advancing? டைரக்டர்கிட்ட வந்தும் சாவிவாங்க. அவர் கேட்குறாரு இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கான்ட்டு. Mr. Holmes, have you been able to get what you wanted from our lodger? What can I do? உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு.
We need to examine Shielman's civilian clothing. ஷீல்மனோட அந்த Very well. திங்ஸ்லாம் but நாங்கள் be பார்க்கணும் extremely லாக்கர் careful. ரூமில் இருக்குதாம்ல அப்படின்னு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சொல்கிறாரு. In that madman's compartment, you will find a strange little coded case which refused point blank to open when he was incarcerated. We did try to... Didn't you ask the experts? Of course we did. Experts from Scotland Yard came to examine it, but they came to the conclusion that it was better that the case remained shut. நிறைய தடவை ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து I see. எக்ஸாமின் பண்ணாங்களாம். அதில் ஒன்றும் புரியலையாம்மா அதில், ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை. Was opened. ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு போல இருக்கு. Bear in mind that this man is an evil genius, a master poisoner, and that his poison மாஸ்டர் is பாய்சனர் never அம்மாவன். ordinary. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நிறைய பேர் கூப்பிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஓப்பன் பண்ண முடியலையாமா. Here's the key to the நம்ம locker room. கீயை I கேட்டு give நம்மளால் you the ஓப்பன் பண்ண முடியுதுன்னு authorization to பார்ப்போம். open Good. Thank you, Mr. Patterson. it. Miss கீ Patterson, தரான். the guards are still waiting for you to put up the duty list. Do it as soon as possible. Without it, the changing of the guard cannot take place. Or had you forgotten? சாவி கொடுத்துட்டாங்க. Dry your tears, அவர் பொண்ணையா miss. அழுதுன்னு I'm தருவேன். certain that your father didn't mean to hurt you. அதாவது அவர் திட்டிட்டு Mr. போல இருக்கு, Watson, I இதையாவது can't மறக்காமல் put up அது the பண்ணேன் duty list. அப்படின்ட்டு. When he finds out, he'll be furious. Why can't you? டியூட்டி லிஸ்ட் ஏதோ It's in my தொலைச்சிருச்சு போல locker, இருக்கு. in the cloakroom. லாக்கர் And I've ரூம், அந்த lost the கிளாக் key. ரூமில் Your aunt. Say no கீயும் more, லாஸ் Holmes. பண்ணிருச்சான் அது. As you keep repeating, time is against us. Let's go and look at the things in the rat killer's locker. ரேட் கில்லரோட லாக்கருக்கு போகலாம் அப்படின்றாரு. ரொம்ப பேச வேணான்ட்டு வேட்சன். கீ வாங்கி வச்சு நம்ம நேரம் அங்கே போயிடலாம். கீ எங்கே இருக்கு? இதோ இருக்கு. The locker room. This is where the locker room. லாக்கர் ரூம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கேன். இதோ இருக்குது. இதுதான் ஹேண்ட் ஷெல்மேனோட லாக்கர். Here is the locker of our ஓப்பன் friend பண்ணியாச்சு. Hans, the man. நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஒரு நைஃப் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். What a பார்க்க நைஃப் jump. மாதிரி தான் இருக்குது. A paper knife. பேப்பர் நைஃப் வாங்க அது. Blotting paper. ப்ளோட்டிங் பேப்பர். ப்ளோட்டிங் This பேப்பர்னால் என்னன்னு solid தெரியலையே. box must hold a precious object. பேப்பர் தெரியும், அது என்ன ப்ளோட்டிங் பேப்பர். பாக்ஸ் ஏதோ ஒரு பசிலுங்க. A poem in Hans's handwriting. அந்த ஹார்ஸ் ஷெல்மேன் வந்து அதாவது ரேட் கில்லர் வந்து போயம்லாம் எழுதி வச்சுருக்கான், அதுவும் இந்த பெண்ணால். இல்லை எதுவும் கோட் வேர்டு எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அங்கங்கே ஏடிலாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்குது. இதை வச்சு ஏதோ பசில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது பேப்பர் என்னமோ. ஓ, அந்த பேப்பரை தூக்கி மேலே வச்சுட்டாரு. இப்போ அந்த கத்தியை வச்சு எதுவும் கிழிக்கணுமா? I can't do that. ஓகே, அது பண்ணக்கூடாதான். இந்த வச்சு எதுவும் பார்க்கணுமா? ஏதோ ஓட்டம் இருக்குங்க. இங்கே ஒன்று, There is something interesting here. இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று There பார்த்தேன். is something இங்கே ஒன்று, interesting here. There is something இங்கே interesting ஒன்று இருக்குது. here. There is something ஆனால் இங்கே interesting ஒன்று இருக்கு. here. அவ்வளோதானா? வேறு எங்கேயாவது இருக்கா? வேறு 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 There is இங்கே ஒன்று something இருக்கு. interesting here. ஓகே, இதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. இங்கே தானே அந்த ஓட்டை. இங்கே கரெக்டாக வச்சு This cannot கேட்கலாம். be a simple எஸ், coincidence. பிஆர் அப்படின்னு எதை போட்டுருங்க. இது ஏதோ கெமிக்கல் காம்பவுண்டோட அந்த இது தான் அது. இங்கே ஒரு ஓட்டை இருந்தது இல்லையா? ஓகே. அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு ஓட்டை இருந்தது, ஏதோ இருக்குது. இங்கே ஒரு ஓட்டை, அப்புறம் வந்து ஒன்று இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் சிஏங்கிறது ஒரு கெமிக்கல், இது ஹெச்ன்றது ஒன்று, எஸ்ன்றது பிஆர். இப்போ இதில் வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணணும் போல். பிஆர் இதோ இருக்குது. சிஏ
ஹெச் இது இருக்குது. சிஏ இங்கே இருக்குது. எஸ் வந்து எங்கேயோ பார்த்தேனே ஏதோ இருக்குது. எஸ் ஏதோ இருக்குங்க. சிஏ வந்து ஏதோ இருக்குங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டோங்க. யாராலுமே ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸ்காட்லாண்டு போலீஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதான் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்து அதான் டிடெக்டிவ்ன்றது கரெக்டாக நிரூபிச்சிட்டாரு. பென்னு உள்ளார தாங்க வச்சுருக்கான் அவன். இதுதான் அவனோட பென்னு. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரில. இதை கொண்டு போய் கொடுத்து என்ன கலவரம் ஆக போகுதுன்னு தெரில. பரவாயில்ல, நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம். நம்ம எங்கே போகணும்? வேச்சன்ட்டே கேட்போம். அவர் ஏன்ட்டு கேட்குறாரு சொத்தம். அதாவது நம்ம அந்த பெண்ணை கொண்டு போய் உடனே கொடுத்துருவோன்றாரு. அப்போ ஓடி போய் உடனே கொடுத்துடலாம். இவன் என்னங்க பேசிட்டு இருக்கான் தனியா? என்ன மேட்டர்னு நம்ம கேட்குறோம். I was going on about the dry cleaners in Westgate Street. They've just delivered my ceremonial uniform in the middle of my duty when I've told them 1,000 times not to bring it until after 6 in the ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் போல இருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில். அவங்க வந்து செரமோனியல் யூனிஃபார்ம் செரமோனியல் யூனிஃபார்மை போட்டுட்டு அதை போகிறான் போல இருக்காங்க. I hope to be I'm in trouble. If the director sees that I've left my post, I'll be sacked without pay. Give it to me, Warden Brighton. I'll take care of it for you. Really? Thanks a lot. Here's the key to the cloakroom and that of my locker. I'm really grateful, Mr. Holmes. What have you got in mind, Holmes? You're not doing this out of kindness, are you? No, out of curiosity. We will be able to access the cloakroom with these keys. ஏதோ அவன் யூனிஃபார்ம் ஒன்று இது பண்ணியிருக்காங்க. அதை கொண்டு போய் அங்கே வைக்கணுமா கிளாக் ரூமில். கிளாக் ரூமு அவங்களோடது இருக்க போல இருக்குது. அது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். Staff cloakroom. இதுதாங்க. இதுதான் அந்த கீ. இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளார போயிடலாம். இது இல்லையா? ஓ, இந்த கீ போல் இருக்குது. ஓப்பன் ஆகிடுச்சிங்க. உள்ளே போகலாம். உள்ள லாக்கர் கீ தான் இது கொடுத்துருக்காப்புல. இதுதான் லாக்கரோட கீ. போட்டாச்சு, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்காங்க உள்ளார. ஸ்டொமக் அப்செட் இருக்கிறதுனால அந்த பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்காம்லக்கு. ஏதோ ஒரு டைரி இருக்குது. டைரிக்குள்ளே ஒரு கீ இருக்குது. The name on the key is Jenny Patterson. ஜெனி பேட்டர்சனோட கீயாங்க அது. இந்த கீயை தான் அந்த மாதிரி தொலைச்சிட்டன்ட்டு அந்த பொண்ணு இது பண்ணிட்டு இருந்தது. ஓகே, பைகார்பனேட் ஆஃப் சோடாவும் அது பேர். அதாவது பேக்கிங் சோடாவுக்கு. ஓகே, இதில் மாட்டிடலாம். அவனோட கோட்டை இதில் மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்பலாம். இது வந்து ஜெனி பேட்டர்சனோட லாக்கர்னு நினைக்கிறேன். இதை ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த கீயை வச்சு ஜெனி பேட்டர்சனோட கீ தான் இது. அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்க்கலாம். ஓ மை காட், இங்கே ஒரு பசிலுங்க. அந்த பசில் ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம். இது எப்படி முடிக்க போகிறோம்னு தெரில. இது எப்படி பண்ணுறதும் தெரில. ரெட்டெல்லாம் ஒன்றா சேர்க்கணும், க்ரீன்லாம் ஒன்றா சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
இங்கே ஒரு ரெட் இருக்குது, அதனால் அதுக்கு இங்கே வச்சிடலாம். என்ன பசங்கன்னே தெரியல இது. It's really very clever. Little Jenny is astonishing. கடுப்பாருங்க, ஸ்கிப் கொடுத்துட்டேன். எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, அப்புறம் எப்படி பண்ணுறது? இதில் 1 மணி நேரம் போயிடும் போல லைவ். ஸ்கிப் கொடுத்துடலாம். இது 1 மணி நேரம் ஏதாவது முடிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருந்தால் முடிக்கலாம். A locket sealing the relation between Jenny and Warden Brighton. வார்டன் பிரைட்டனுக்கும் ஜெனிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதாங்க? வார்டன் பிரைட்டன் யார்? அந்த கீழே இருந்தானே அவனா? அவன் இல்லை, வார்டன் அந்த வார்டன் கரெக்ட். Apparently Jenny is carrying Brighton's child, and it seems that Jenny's father, the director, is unaware of this. ஜெனி வந்து பிரைட்டனோட குழந்தைய சுமக்கிறாளாம், ஆட்சன் சொல்கிறாரு. காட் டியூட்டி லிஸ்ட். பேஸ்மெண்ட் காட் வந்து வார்டன் சொலிவன், ரிசப்ஷன் வார்டன் வந்து த பிரைட்டன். பிரைட்டன் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டரோட பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கர்ப்பமாக்கியிருக்காப்புல. இதுவும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க நம்மளுக்கு, அதாவது ஜென்னி பேட்டர்சன் கூட. ஆன் கால் த காட் ரூம் வார்டன் மெக்கன்சி. அதாவது காட் ரூம் அந்த ஹை செக்யூரிட்டி இதில் வந்து வார்டன் மெக்கன்சி தான் இருக்காப்புல. அதுதான் நம்மளே போய் பார்த்தோம். வார்டன் ஜேம்ஸ் தான் நம்ம பேசினாலே. அப்போ வார்டன் பிரைட்டன் ஒருத்தர் இருக்காமல இருக்குது. ஒருவேளை அந்த சைடில் உட்காந்தானே அவனான்னு தெரில. சரி, ஓகே. அது ஜெனிக்காக எழுதின போயம் போல். Here is the famous guard duty list. Interesting. இப்போ நேராக போய் அந்த பென் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போய் வந்த வேலையை பார்ப்போம். Sorry, Mr. Holmes, you can't go into the basement for the moment. For what இப்போ reason? நீங்கள் போக முடியாது, பேஸ் The door has locked பண்ணுங்கிறாரு. itself automatically.
We must enter தானாகவே the new டோர் லாக் ஆகிடுச்சான். security code. நியூ செக்யூரிட்டி கோடு எல்லாம் போக Do it முடியாதாம்மா. then. Miss Patterson hasn't அப்போ put up உடனே the guard பண்ணுங்க duty அப்படின்னு list yet. சொல்கிறாரு இவர். Without that information, we don't know who's authorised to take note of the new code. So Mackenzie is locked in the high புது security. இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. அதை வேறு Yes, but don't செக்யூரிட்டி worry about it. மாறுறாராமா. He's trained for this sort of dysfunction. Why not ask the director to take note of the code and open the door? He isn't allowed to, and I doubt that he would run the risk of going against the orders of the administration centre. Anyway, the bars in the high security section are joined to the alarm system, which is in that room. We only need to sound it to unblock, but you see we can't do that now. இப்போதைக்கு பண்ண முடியாதுன்றாரு. ஏன்னா கோடு இப்போதைக்கு ரீசெட் பண்ணி தான் பண்ணணுமா. We have found Chief Warden James's duty list. Good. Thank you, Mr. Holmes. Let's see. O'Sullivan, it's you who takes over from Mackenzie. Take note of the code, please, and unblock the door. At once. சுலிவன் தான் இவன். அப்போ இவன் கிடையாது அந்த ஆள். சுலிவன் கீழே போகிறான். Ah, Mr. Holmes, could I ask you for a favour? Please do. ஏன் I இவன் ஏதோ think I ஃபேவர் can say கேட்குறான். on behalf of all the staff that we would be honoured if you would care to write something in our guest book. With pleasure, O'Sullivan. You seem worn out, O'Sullivan. A good night's sleep would do you good. A good night's sleep would do me good. You're right, Mr. Holmes. Is something worrying you? As you know, Westgate Prison will soon be demolished, and I'm spending most of my nights studying for my exam to join the police. You understand, I have to think about my future. So sleep isn't a priority at the moment. Scotland Yard is always looking இப்போ for young தூக்கம்லாம் எனக்கு ஒரு competent இதுவே and கிடையாது. நான் motivated கஷ்டப்பட்டு men. போலீஸ்க்கு Would a letter of வந்தேன்னு சொல்லிட்டு recommendation இருக்கான். from me allow you to get some sleep? What? A letter from Mr. Sherlock Holmes recommending me for Scotland Yard? Are you quite serious? Completely serious, my young friend. May I use this writing paper? The one on your desk. 1,000 thanks, Mr. Holmes. 1,000 thanks. It is addressed to Inspector Baines, a good friend of mine. There's no need to remind you that it must be opened. Yes, of course. I'll give it to him personally. Thank you again, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். நேராக கீழே போகலாம். Well, see you. Well, You have what you wanted, your precious pen. you seem annoyed, Mr. Holmes. I would even go so far as to say terribly worried. Why should you care, Mr. Shielman? Let's talk about that poison. I am not talking about you in the grip of natural emotions found in ordinary people who are confronted by the inexplicable. But as for Mr. Holmes, you are embarrassed, aren't you? Are you hiding something? That is enough, Shielman. You have kept your word. Therefore, I will keep mine. At this நம்மளை அவன் ப்ரோவோக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். நீங்கள் எதாவது மறைக்கிறீங்களா அது இதுன்ட்டு. test you is ஏன்னா பாய்சனை பற்றி நம்ம கேட்கும் போதெல்லாம் அவன் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறான். encountering great difficulties in attaining the desired results. What is the end result? Now, Mr. Holmes, the end result of any science, as Descartes once said, to become the master and owner of nature. Here we are talking about human nature, of course. And the creator's problem isn't so much the mixture as the durability of his creation. What do you mean? You see, this poison was made using rare but very volatile short-living compounds, which means that it is only possible to produce small quantities, which most importantly do not keep for a long time.
Conceiving such a product in a laboratory especially built for the purpose could be achieved by any good chemist. But recopying this alchemy on another scale and keeping it ready at any moment, observing the particular conservation and storing conditions that a substance of this type requires, well, that would need a genius. I doubt if the creator of this mixture would be And you would be, of course. Of course. Luckily, you are going to spend the rest of your life in prison. Luck is cyclical. It always comes around again. ரொம்ப அந்த பாய்சன் பற்றி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி அவன் சொல்லிகிட்டு இருக்கான். I have the நல்ல feeling வேலை நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் ஃபுல்லாக இந்த ஜெயிலே இருக்கிறதா நல்லது. ஏன்னா அந்த பாய்சன் அவ்வளோ கொடுமையானதுன்னு சொல்கிறாரு இவர் வேட்சன். Holmes, it sounds to me as though this Shieldman is implying that an escape attempt will be made. Yes, we must go and warn the director. இவன் தப்பிச்சாலும் தப்பிச்சிடுவான். நம்ம டைரக்டரை உடனே சீக்கிரமாக போய் வார்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு வேட்சன் சொல்கிறாரு. ப்ரெசன்ட் டைரக்டரை போய் உடனே பார்க்கணுன்றாரு. போய் பார்க்கலாம். இல்லைனா அதுக்குள்ளே அவன் தப்பிச்சாலும் தப்பிச்சிடுவான். I can't. Director, you will have to postpone this small family reunion. We believe that a serious scheme is afoot. We must act. நீங்கள் இந்த ஃபேமிலி ரீயூனியன்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு சீரியஸாக ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அதை கேளுங்கன்றாரு இவர். Leave no room for doubt. It seems that he is அதாவது planning ராட் கில்லர் வந்து We strongly advise you to பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஸ்கேப் அட்டம்ப்ட்டுக்கு. Do you really believe that he's hiding something? Because I must make an official report and have a legitimate reason for doing a search. Director, if this prison is still in operation, it is solely because of its reputation. Think of the consequences of an escape. It would be closed at once. And what post do you imagine would be offered to the person deemed responsible? You're right. No one will escape from Westgate under Patterson. I will order an immediate search of Mr. Shieldman's cell. எனக்கு கீழே யாரும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அப்படி இப்படின்றாரு. The search of prisoner Hans Shieldman's cell has been carried out. No suspicious items were found. Thank you, Chief James. I feel better now. Without wishing to offend you, Mr. Holmes, I am அந்த மாதிரி glad சந்தேகப்படுற மாதிரி that you were தப்பிக்கிறதுக்கான எந்த mistaken. பொருளும் இல்லை If I'm not அப்படின்ட்டு mistaken, சர்ச் we've பண்ணிட்டு வந்து nothing more to do சொல்லியிருக்காங்க. here. Shall we go, Holmes? There's just one more thing for me to see, Watson. What's that? Mr. Holmes, sorry to interrupt you, but Miss Jenny wishes to see you alone. She's waiting for you in her office. This, Watson. How did you know? Wait for me in the guards room. I won't be long. செனி வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் ரூமில் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்களாமா. What an extraordinary யாருக்குன்னா gentleman that ஷெர்லாக் Sherlock Holmes ஹோம்ஸ்க்காக. is. You must have அதனால had நமக்கு lots of இன்னும் இங்கே வேலை adventures with முடியல அப்படின்றத இவர் முன்கூட்டியே கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு Oh, வேட்சன்ட்ட. yes, dozens. வேட்சன் He எப்படி was உங்களுக்கு இதுக்கு infallible. முன்னாடியே தெரியும்னு There கேட்குறாரு. wasn't அப்படி anything தானே out of இவர் the way in the காமிக்கிட்டாரு. rat killer's cell. Could he have been mistaken? I must admit, Warden Brighton, in my office immediately. That's an order. வார்டன் பிரைட்டன் The உடனே director என்னோட seems இதுக்கு வாங்க furious. அப்படின்னு சொல்லிட்டு Yes. கத்திட்டு Must be போகிறாரு. Paul இது Pimple உடனே would have என்னோட right to leave his ஆர்டர். post. I wouldn't want to be in his shoes. இந்த வார்டன் பிரைட்டன் தான் வந்து யாரோ கத்துறாங்க. இந்த வார்டன் பிரைட்டன் தான் வந்து ஜெனியோட லவ்வர். Yes, that's not normal. மேபி அந்த நியூஸ் Never தெரிஞ்சிச்சுன்னு had நினைக்கிறேன். Finch shout like that. But why doesn't O'Sullivan sound the alarm? Follow me, Mackenzie. Let's go and have a look. I'll come with you. No, Dr. Watson, you're not allowed in. Wait for me. நானும் வரேன் அப்படின்றாரு. ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கேட்குறேன்ட்டு இல்லை நீங்கள் எங்கே இருங்கங்கிறாங்க. Hey, but the grill is blocked, Chief. We've been locked in. And that smoke, it's coming from below. Oh, Sullivan! சொல்லிவே நாங்கள் இதுக்கிட்டேருந்து Sully, புகையாக you வருது. alive? ஏதோ நடக்குது. Answer us, Sully. உயிரோடு தான் இருக்கியா சொல்லி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What's going on? Can I help you? Sound the alarm in the guard என்ன room. நடக்குது They should அப்படின்னு தெரியல. unblock the ஆனால் லாக் door. ஆகிடுச்சாமா கதவு தானாவே.
It doesn't work. இப்போ நம்ம வந்து டாக்டர் வேட்சன் ஆகிட்டோம். இந்த கதவு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செக்யூரிட்டி உள்ளதுன்றனால லாக் ஆகிடுச்சு. Locked. Locked. அந்த பக்கமாக போய் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒருத்தன் நிற்கிறான். Oh, Sullivan, can you hear me? சொல்லி வந்தான் நிற்கிறான். Answer me. உனக்கு கேட்குதா? ஆன்சர் பண்ண அப்படிங்கிறான். கேட்குது. ஃபினிஷ் It's a catastrophe. ஃப்ளின்ட்ஸுன்ற அந்த 2 பிரதர்ஸ் இருந்தானுங்களா, அவனுங்க 2 பேரும் எஸ்கேப் ஆகிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Yes, I'm here. Quick, get me out of here. The Flints have escaped, and they are fighting like dogs. Help! Help! ஃபைட் சண்டை வர போட்டு எஸ்கேப் ஆகிறாங்களாமா. இப்போ என்ன பண்ணுறது? இவங்கள்ட்ட சொல்லி பார்ப்போம், இந்த காட்ஸ் கிட்ட. Hey, what are you waiting for to sound the alarm, Doctor? It's impossible. It's been damaged. I'll run and warn the அலாரம் director. வந்து டேமேஜ் ஆகிடும், அதை பண்ண முடியாதுங்கிறார் இவர். No, Doctor, no. Very well. Take the keys. They're in our rooms. அங்கே கீ இருக்குது, அதை நீ எடுத்துகிட்டு அந்த ரூமில் இருக்கிற கீ எடுத்துகிட்டு நீ போட்டுக்கு போயிட்டு அந்த சொல்லிவன்ட்ட கொடுத்து திறந்துக்க அப்படின்றாரு இவர். நம்ம கீ எடுத்தாச்சு, போகலாம். It doesn't. Useless. This. கீ தூக்கி போட்டாச்சுங்க. I've got the keys, Doctor. The keys, Doctor. Follow me, Watson. We must repair the alarm. Finally. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்துட்டாரு. நம்ம அந்த அலாரத்தை இப்போ சரி பண்ணலாங்கிறாரு. Follow me, Watson. I'm going to turn on the system. Watson, you make sure. I hope that this is... கடைசி வரையும் போயிட்டேன். ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிட்டேடுங்க. அங்கே உள்ளே போயிட்டு போவே முடியல. சே, அது வரையும் போகுது, உள்ளே போக மாட்டேதுங்க. ஐயா,
It works. Perfect. ஒரு வழியாக உள்ளே போயிட்டுங்க ஏப்பா It's open. Let's go down. Be careful. Open ஆயிடுச்சு. From what your colleague said, the flints are out. We are Flint's trained for brothers this sort of தப்பிச்சிட்டாங்களாம்ல situation. And we're armed. Come and help us, Watson. நம்மளும் கீழே போய் பார்க்கலாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு. Everything is back to normal. Thank you for your help, gentlemen. It was a pleasure. But where is O'Sullivan? Where is O'Sullivan? Where? சொல்லிவனை காணுமாமா. Must have gone out through the visitors' entrance. Yes, and he must be pleased to have gotten out of the basement. Good. We must now check all the cells. We'll come and help you. You are evidently fond of wasting கீழேருந்து ஒரே time. புகையாக வந்துச்சு என்னன்னு தெரியலையே. சண்டை போட்டானுங்கன்னா ஆனால் 2 பேரும் படுத்துருக்கானுங்க. The grate is open. This is alarm. This is alarm. He's fine where he is, under the cover. ஷெல்மேனோட அந்த கேட்டு தான் ஓப்பன் How can ஆகிருக்குங்க. he sleep ஆனால் with யாரோ all this noise? I'll admit it's ஒத்திட்டு not உட்காந்துருக்க normal. மாதிரியே இருக்குது. Perhaps the smoke has poisoned him. I had better take a look. Be careful, Doctor. He is dangerous. O'Sullivan! It's impossible. He was with us only a few moments ஏங்க ago. சொல்லி வந்தாங்க அங்கே படுத்துருக்கான். Or else it wasn't பட் O'Sullivan. அவனை காணும். அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டாமல் இருக்கு. எப்படி எஸ்கேப் ஆனால் எந்த வழியாக எஸ்கேப் ஆனால் எப்படின்னே தெரில. இன்னும் பெரிய வெஸ்கேட் ஜெயில் இப்படி இப்படின்னு பேசினார் டைரக்டரு. The door is locked, and I can hear shouting and crying. We're in the middle of some family drama, so there's no chance of them... அழுகுற குரலும் வந்து இந்த கத்துற இதுவும் கேட்குதாம்மா. உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக அந்த 2 பேரோட லவ் மேட்ரு தான் ஓடிட்டுருக்கு. அவங்க ஃபேமிலி ட்ராமா அதுதான் சொல்கிறாரு. இப்போதைக்கு இதுலேருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறாரு. I must warn Holmes. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை போய் வார்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர். எங்கே அவர் இருக்காருன்னே தெரியலையே. தோ அடா வாசல்லே நீ. Ah, Holmes, there you are. Hans has escaped. Hans escaped I ஆயிட்டான். fear that this inquiry is a bitter defeat for us. Not at all, my dear fellow. Quite the contrary. Follow me. இப்போ நம்ம வேறு எங்கேயோ போக போகிறாங்க. You brought me behind the prison. அதாவது ஜெயிலுக்கு வெளியில் எப்படி அவன் எஸ்கேப் ஆகிருப்பான்னு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். என்னமோ நம்ம டாக்டராகவே Look இருக்கும். who is waiting for எப்போ ஷெர்லாக் ஹோம்ஸாக மாறும். Shieldman, I'll go back யாரோ and alert the வெயிட் guards. பண்ணுறாங்க அங்கே Calm down. காட் He's மாதிரியே. harmless. எங்க அவன் ஷீல்மனுங்க ஹான் ஷீல்மன் தான். அவன் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். But what is he doing here? Why hasn't he run away? Because I ஏன் asked him வெளியில் not to. வந்தும் Are you ரன் telling பண்ணி me that you ஓடாமல் helped அவன் him இன்னும் to அப்படியே வெயிட் escape? பண்ணிகிட்ருக்கான் Quite அப்படின்னு so, கேட்குறாரு. as he wouldn't have been able to do so alone. But how? And why? He's a dangerous madman. Holmes, you've made me an accomplice. அவன் in சரியான this escape. டேஞ்சரஸ் You owe பைத்தியக்காரன். me some அவன் இங்கே நிற்கிறான், explanation. சும்மா காரணம் And you நிற்க will மாட்டான் have அப்படின்னு வாட்சன் my பயப்படுறாரு. priority ஏன் நம்ம போய் is to பேசணுன்ட்டு. move our new friend to a safe place. I won't be long, but I must go alone. I'll rejoin you later. Just give me your next destination. Very well.
I suppose you know what you're doing. How could you doubt it? Here, take the notes. They will help you when you write up the account of our visit to Westgate. So, where do I find you? The next step of our investigation should take place in the Whitechapel area. Good. Go then, and I'll rejoin you there. என்ன அவனை அப்படியே நிற்க வச்சிட்டிங்க வந்துட்டோம். ஒன்றுமே புரியலையே. இதாங்க ஒயிட் சாப்பல் ஸ்ட்ரீட்டு. Here we are in the heart of Whitechapel. Keep an eye on your wallet, Holmes. This area is the highest for pickpockets in all of the kingdom. Don't worry அந்த about பிஷப்பை கொன்ன அந்த கேஸ்லேருந்து இந்த 3 பேர் மேபி இந்த 2 பேர் இங்கேருந்து தான் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். amusing. அதை பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் Very பண்ணலாம். amusing. Can we move on to more serious matters? I'm listening, Holmes. This shop has been looted. இந்த ஷாப்பை யாரோ கொள்ளடிச்சிருக்காங்களாமா. You ain't from around here. You shouldn't stay here. It ain't healthy. இந்த பக்கம் ஒரு சந்து இருந்தது, அங்கே போய் பார்ப்போம். Whitechapel Street. We are in one of the main areas in the district. மெயினான ஏரியாவில் இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஆமாம், ஒயிட் சாப்பல் ஸ்ட்ரீட். A cab builder. Nothing interesting. No, it is unnecessary. இவங்கள்ட்ட பேசணுன்னு தேவையில்லையா? No, it is unnecessary. What do you think, Holmes? நீ ஏன்ட்ட கேளு. இங்கே ஒரு பொண்ணு உட்காந்து கிளவி ஏதோ உட்காந்து தையல் போட்டுட்ருக்கு. No, it is unnecessary. யார்ட்டையும் பேச விடாதுன்னா அப்புறம் எங்கே தானே போய் பேசுகிறது, எங்கே விசாரிக்கிறது? இங்கே என்னமோ போட்டிருக்குங்க. Bucks Row, where Polly Nichols Bucks met Row. her death under the knife of the Ripper. பக்ஸ் ரோனா இங்கே இது ஒரு சந்து போல், இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயே இது ஒரு சந்து போல் இருக்குது. சரி ஓகே, நேராக இங்கே போவோம். இங்கே ஒருத்தருங்க, அவன்கிட்ட யார்கிட்ட வேணால் பேசலாம்ல இருக்கு, ஆனால் தேவையில்லைன்றாங்க. எங்கே தான் போகிறது? Bucks Row, where சரி நம்ம நேராக அங்கேயே மெயின் ஏரியாவுக்கே போய் பார்ப்போம். அதிகம் இந்த சந்துக்கெல்லாம் வரானா. என்னமோ உடஞ்சிருக்குங்க. எந்த பக்கம் போகணுன்னே தெரியல. Here's the public dispensary that we're looking for. இதுதாங்க அந்த இது ஹாஸ்பிட்டல் நினைக்கிறேன். அந்த நம்ம அந்த ஒயிட் சாப்பல் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குன்னு முன்னாடி அந்த பிஷப்போட மர்டரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல அது. Oi, oi, we're giving out free soup after mash, right here. Don't hesitate. Come get yours. ஏதோ சூப்பு தரேன்னு கூப்பிட்றோம். Fine generosity. A ticket for a hot bowl of bacon soup. Excuse me, my good பேக்கன் fellow. சூப் தரணுமா? Look like the needy. we're not here for the soup, we're merely passing through. But I would like to commend you for your good charity. Nah, it's the Prince of Woodville who's the charitable one. All I'm doing is filling the bowls. For the first time ever in this area, someone's thinking of the poor people. Look around you, at every street corner.
you'll find someone giving out soup just like me. I grew up here, and I can promise you, it's a... And no one tries to take advantage of this? No. ஃப்ரீயாக சூப்பு தானாமா. ஆனால் யாருமே இங்கே இவ்வளோ போர் பீப்புளாக இருந்தும் ஏன் உன் கடையில் கூட்டமே இல்லைன்னு வெளியேறாது. இது வந்து சூப் கிச்சனு, அதுதான் சொல்கிறது. இது வழியாக ரொம்ப ஹாட்டாகவே இருக்குது. Holmes, the man from the soup kitchen isn't only in voluntary service. Look. A money game. மணி கேம் வச்சுருக்காங்க. அந்த தாயக்கட்டை ஒட்டுவாங்களே அது. ஓகே, இது என்ன இடம்? சர்ச்சு மாதிரி இருக்குதுங்க. சர்ச்சே தான். இதுக்குள்ளே போகலாமா? Even here, decidedly the poor people have been abandoned to their fate. Buy my flowers, my lord, for your dear departed. திறந்தாச்சு. இதுதான் நம்ம அந்த இது பண்ண கிரேவியார்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த சிமெண்ட்ரி, இந்த சுடுகாடு இங்கே தான் இருக்குது, அந்த சர்ச்சுக்கு பின்னாடி. இங்கேருந்து தான் அந்த ரோப் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க கொலை பண்ணியிருக்காங்க பிஷப்பை. இங்கே ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். அங்கே ஏதோ காட்டுது, நம்ம அங்கே போகலாம். This shovel belongs to the cemetery workers. ஒரு லெட்டர் கிடச்சிருக்கு. 19 செப்டம்பர் த்ரூ த பிரின்ஸ் ஒட்வில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சூப் பீஸ். சூப் பற்றி போட்டிருக்குங்க இதில். A leaflet for the soup kitchen. This leaflet is dated for the day after tomorrow. The tickets for the soup kitchen are given out on the same day. Only somebody who works there could have written on it. Closed. இது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, அந்த கிரேவியார்டு அந்த இதில் உள்ளதில். Let us see if the elements analyzed in ரோப் கிடச்சிருக்குங்க. இங்கே ஒரு ரோப் ஒன்று இருக்குது. இந்த ரோப்பும் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்த பீஸ் ஆஃப் ரோப்பும் சேமாக இருக்கான்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கேருந்து தான் வந்திருக்காங்க அவங்க கில்லரு. This rope is only worn on one side. This rope is only worn on one side. The rope used to tie up the Bishop of Knightsbridge came from this cemetery. ரெண்டும் சேமாக தாங்க இருக்குது. On one side because it is used to lower coffins into graves. அங்கே ஏதோ காட்டுது, அதை என்னன்னு போய் பார்ப்போம். Let us see if the elements analyzed in granite, black paint. These stones are of the same granite. இது ரெண்டுமே ஒரே கிரானைட் தானாங்க. அதில் வந்து ஆனால் இதில் பிளாக் பெயிண்ட் இருக்குது. Granite, 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 granite. The same black paint covers. அதே பிளாக் பெயிண்ட் இந்த கிரானைட்லையும் இருக்குது ஓரத்தில். Painted stone is identical to the அப்போ fragments இங்கேருந்து found தான் in வந்திருக்காங்க. which we analyzed at Baker Street and in the footprints of the Bishop of Knightsbridge's murderers. This must be the இங்கே ஒரு டோர் grave digger's இருக்குது. cabin. Well, judging by the state of this place, they don't work very often. இதை ஓப்பன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்.
இங்கே என்னமோ காட்டுதுங்க, அது என்னென்னு போய் பார்ப்போம். ஏதோ புதைச்சி வச்ச மாதிரி இருக்குது. Let us see if the elements analyzed in Baker Street and this cemetery have something in common. Black and damp earth. Earth freshly turned over, still damp. It came from a grave, then. Everything coincides, Watson. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்குது. இந்த மண், அந்த கல், அந்த பெயிண்ட்டு, அந்த ரோப்பு எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது நம்ம கொண்டு வந்ததுலேருந்து. இதெல்லாம் நம்ம அந்த பிஷப் மாடல்லேருந்து சேகரித்த அந்த பார்ட்ஸ் அதெல்லாம். Or he works here. At least one of the bishop's murderers is employed here. A shame. If he was at rest here, it would have made our job easier. இது என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னு தோணுது. பட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? Closed. Closed. This shovel belongs to the cemetery workers. Let's look for a mobile soup kitchen, Holmes. சூப் கிச்சனை போய் பார்க்கலான்னு இவர் சொல்கிறாரு. சரி வாங்க போகலாம். Aren't you going to leave me alone? Can't you see I'm busy? நான் உங்களை பார்க்க விரும்பலை, நீங்கள் போகலான்றோம். A bowl of good bacon soup isn't for you, gentlemen. We're looking for two people called Grape Ape and Kurtz. Do you know them? Can't you see I'm giving out soup? You again. You can't have any soup. You're too rich. It's for the poor, not the tops. And what would you say to relieving two toffs of their wallets by giving them a chance at dice? With great pleasure. What do you want to bet? Your ring against my friend's superb silver watch. Holmes! I inherited this watch from my brother. It has a great sentimental value. Watson, show your watch to our friend here. Done. Make yourselves at home. All right, mister. First who gets 36 points wins. நம்மளை இப்போ விளையாட சொல்கிறாங்க. இதை வச்சு தான் அவன்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். Perfect. Aren't you going to leave me alone? Can't you see I'm busy? We win. Hey, not so fast. We'll play again. Out of the question. You have lost. You owe me your ring. நாங்கள் வின் பண்ணிட்டோம், நீ இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நீ திரும்பி விளாட்ணும், இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாலாம் வின் பண்ண முடியாதுங்கிறான். Choked on his own glass eye. Me mum didn't get over the shock of it, and she killed herself by smashing her head open with a wooden leg. And she'd only just heard that my sister, who's a prostitute,
had caught an embarrassing disease that made all her hair fall out. And worse, our dog got run over when he... As this ring holds such sentimental value for you, I will allow you to keep it. What would you say to exchanging that against some information about Grape Ape? That seems like a fair deal, don't you think? Yeah, Grape Ape works with us. He usually deals with the tickets, but we haven't seen him for a few days. Where is he usually to be found? Well, last time I saw him, he was with his mates from the dispensary, then that deal with the morgue. Now, that's all I know. It is quite good enough. Keep your ring, my good man, as a souvenir of your poor father. A souvenir of... One further thing. You said that Grape Ape's friends work at the morgue. The morgue at the dispensary. I must say, they got a funny job. There isn't a certain curse amongst the employees. Listen, we didn't play for info about the whole city. I'm not telling you anything else. The dispensary has got its own morgue. Well, yeah, I've just told you so. It's the one that all the undertakers prefer. Think about it. Thank you, my good man. Goodbye. Let's go to the public dispensary. இப்போ நம்ம அந்த டிஸ்பென்சரி போய் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து இருக்கிற ஒருத்தவங்க கூட ஃபாலோ பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பட் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ளஸ் வந்து எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் எல்லாமே கொடுத்து அவங்க தங்க வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் கேர் சொசைட்டின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் ஒரு அந்த ஊருக்கு இருக்கிற ஒரு சுகாதார நிலையம். This stove is hardly working. That would explain the damp around here. Incredible. My colleague could at least keep a good fire going for his patients. இங்கே யாரோ உட்காந்துருக்காங்க, பேசலாம். Good day. Please excuse us. Oh, Grant, is it you? Yes, but wait a moment. What, sir? It's been years. Since the Faculty of Medicine, if my memory serves me right. Yes, we were young and ambitious. ஆச்சு எனக்கு ஏற்கனவே I தெரியும் didn't போல இருக்கு expect to find you டாக்டர்ன்றனால. here. I thought you had gone to America. No. I find that I prefer the filth here. Ah, I'm joking, Watson. Unfortunately, I was unable to leave for Washington. I had to give up surgery. Grant, treating those in need is a noble calling. You underestimate the... If you say so. It's true that in the beginning I felt it. You think that nothing can get worse, and the next day you see that it can. Now famine has hit the... One can't always do as one might prefer when one is a doctor. Grant, I'd like to introduce you to Sherlock Holmes. Pleased to meet you. Well, no one comes here by chance, therefore... Dr. Grant, we are in possession of a scalpel which was found in an unusual location. Does it come from your dispensary, as we believe? ஸ்கேல்பில் வந்து உங்களோட From its mark, அந்த I'd say it was டிஸ்பென்சரி stolen from us. இதுலேருந்து தான் வந்திருக்கு. A lot அந்த of things disappear from here. you ஒயிட் செப்பல் understand. ஸ்ட்ரீட்ன்றனால அந்த Life is இனிஷியல் hard போட்டிருக்குன்ற work. மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். When the staff find a way of adding... Thank you, Doctor. Tell me, Doctor, do you have a morgue in your dispensary? Yes. மோர்கியூ This is the place பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு We கேட்குறேன். would like to see it. at the door. Very good. Farewell, Doctor. See you soon, perhaps. And take... What should we do next, Holmes? What should we do next, Holmes? Look, Holmes, a list of the recently dead. How sad. ரீசெண்ட்லி டெட் I see ஆனவங்களோட அந்த names லிஸ்ட்லாம் வந்து have இதில் something இருக்குது. in common.
அந்த போர்டில். மேபி அதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். What do you think, Holmes? What do you think, Holmes? I understand now why my colleague keeps quiet about his morgue. This place is a real mess. Concentrate, Watson. We must look for clues about Grape Ape's friends. மோரியை பற்றி ஏன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருந்தாருன்னு தெரியலன்னு சொல்கிறாரு வேட்சன். இங்கே என்ன இங்கே இருக்குது? என்னங்க இது மார்ச்சுரியா? இது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற இடம் போல இருக்குங்க. யாரோட கோட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கு. இது அவங்களோட கோட்டா இல்லை டெய்லரோட தான் என்னன்னு தெரில. I need something. Look at the state of the instruments. They've probably never been cleaned. I need something. இதுக்குள்ளே இந்த மேப் இருக்குங்க. 2 keys. 2 கீ இருக்குங்க தையல் போட்ட இடத்துல. A small metal stem. Well. This Kurtz was மெட்டல் carrying a ஸ்டெம் lot of எல்லாமே இந்த things. கோட்டில் தான் ஒளிஞ்சிருக்கு. அவ்வளோதானா? We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. How can I help you? Farewell, Doctor. See you soon, perhaps. And take care of yourself. டிஸ்பென்சரியும் பார்த்தாச்சு, சிமெண்ட்ரியும் பார்த்துட்டோம். இப்போ அந்த மேப்பில் உள்ள இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா அங்கே போனாலே போதும். ரெண்டு கீ வேறு கிடச்சிருக்கு. பிளான்
We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. Whitechapel's. Batty Street. Batty Street. Sorry, the market is closed. There's no... Queue up like everyone else. I'm on the street for my children, all of them babies. Bread, for pity's. I'm on the street for my children. Got a shilling, Gov? Bucks Row, where Polly Nichols met her death under the knife of the Ripper. Bucks Row, where Polly Nichols met her death under the knife of the Ripper. இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. மேப்லேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்படி மேப்பு மொட்டையாக இருந்தால் அப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது. We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. They leave us to die like dogs. இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. மேபி வேறு இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறேன். Nothing of interest here. இந்த பக்கமும் எதுவும் இல்லையா? ரைட் சைடு சந்தும் போயாச்சு. இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. லெஃப்டில் ஒரு இடம் இருந்தது, அதையும் பார்ப்போம். இல்லைன்னா அப்படியே கிளம்பிடலாம்.
Burner Street. We must find... Burner Street. This sign would appear to be that of an establishment not fit for honest folk. ஏதோ சைனீஸ் இடம் மாதிரியே இருக்குதுங்க. We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. இதுக்கும் மேலே ஏதாவது இடம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லைனா அப்படியே இந்த வேறு ஏதோ கார்டன் இருக்கலாங்க அப்படின்லாம். இந்த கேம் ஃபுல்லாகவே ஒரே கேஸாக நான் தெரியல. ஒரு கேஸே ரொம்ப நேரமாக இழுக்குது. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேங்க. அதுக்கு மேலே தான் அங்கே போக முடியும். ஸோ நம்மளே இது பண்ணிட வேண்டியதான். I cannot leave now. அதுவும் பண்ண முடியாதா? இதை விட்டும் போக முடியாதாங்க. அப்போ இங்கே தான் மிஷின் இருக்கு. Nothing of interest here. Nothing of interest here. I cannot leave now. இந்த மேப்புக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுதா பாருங்கள். தெரிஞ்ச கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இவன்ட்டு கேட்டு பார்க்கலாமா? Goodbye. Yeah, goodbye, mister. டிஸ்பென்சரி உள்ளாரே ஏதாவது விட்டுட்டு வந்துருப்போமா என்னன்னு தெரில. எதுக்கும் போய் பார்த்துடலாம். இல்லை இதையும் கேட்டையும் ஓப்பன் பண்ண முடியல. We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. இங்கே எதுவும் அப்படி இல்லையடா. கிராஸ் போட்டிருக்க மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போக சொல்கிறாங்க. அது எங்கே இருக்குன்னே தெரில. இங்கே எதுவும் சைடில் இருக்கா? I'm stuck. இங்கே தான் இடம்லாம் நிறையா இருக்குது. ஆனால் போனால் ஒன்றுமே இல்லைங்க. My husband can't pay the... இவங்க ஏதோ வரி கட்டாதனால வீட்டை விட்டு ஜாமானெல்லாம் தூக்கி வெளில வச்சுருக்காங்க. இங்கே தான் இருக்கா? இங்கேயும் சந்தை தான் இருக்கு. எனக்கு என்னமோ இங்கே தாங்க டவுட்டாக இருக்குது. ஆனால் Burner Street. உள்ளெல்லாம் போகவே முடியலங்க. Burner Street.
We must find the அது place ஓகே indicated என்னன்னு with the தெரியலையே cross எப்படி on the map பார்க்குறது we found in the morgue. அந்த பக்கமும் போயாச்சு அங்கே ஏதோ புதுசாக ஆடுதுங்க அங்கே போய் பார்ப்போம் Berners Street. அந்த ஸ்ட்ரீட்டுங்கிறது தான் காமிச்சிருக்கு இந்த அம்மாட்ட பேசி பாம்மா You're the police. They do something. People are dying of... நீங்கள் போலீஸாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அது நம்மள்ட்ட கேட்குது நம்ம ஹெல்ப் கேட்க வந்தா இங்கே வேறு யார்ட்டையாவது விசாரிக்கலான்னு பார்த்தா ஊராகவே ரவுடி பயமாக நிற்கிறானுங்க We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. Another shop that has closed down. Ah, misery is a terrible thing. Ah, misery is a terrible thing. Whitechapel Street. We are in one of the main areas in the district. We must find... Closed. Even here, decided... ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க இந்த பூட்டுக்கு தான் அந்த 2 சாவி போல் இருக்குது
It's open. Here, this hut is on the map. Let us search it from top to bottom, Watson. Oh, what a jumble. இந்த இடம் தான் மேப்பில் இருந்திருக்கு. ஓகே, என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். கோடாலி இருக்கு, எடுத்துக்கிட்டேன். How is it that there is no room in this cemetery? இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். Impossible to open it. இதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணலாமே. Bags filled with nails. I can see a large crack. I'll need something thin. Bags filled... I can see a large crack. I'll need something thin. லார்ஜ் கிராக் இருக்குதாங்க. I can't do that. A hole was drilled a short while கத்தி வச்சு ago. நோண்டியாச்சு. லெட்டர் ஒன்று இருக்குது. I wanted to do what you told me to do, but it don't all fit in. So I will close the chest. Have hidden the rest with Romeo and Juliet, the two newcomers. அவங்கக்குள்ள மட்டும் புரிகிற மாதிரி ஏதோ எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான். We are making headway. How do we know what this means? This message confirms that we are on the right track. Valuable objects. But what are they doing? Valuable objects. But what are they doing here? Valuable objects. Look, this chest has been nailed to the floor. This box has been placed so that no one can move or open it. மூவ் பண்ணாத அளவுக்கு அவன் ஆணி வச்சு அடித்து வச்சுருக்காங்க இந்த பாக்ஸை கீழே. வேறு ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதா? எனிதிங் எல்ஸ்? Let's find the Lover's Tree, Holmes. இந்த லவ்வர்ஸ் ட்ரீ இருக்குதாமா, அந்த லெட்டரில் படித்தோம் இல்லையா, அது எந்த ட்ரீங்கிறது கண்டுபிடிக்கணுமா. ஃபுல்லாகவே மரம் தான் இருக்குது. லவ்வர்ஸ் ட்ரீனா ரெண்டும் ஒன்றா நிற்குமோ? இந்த மாதிரி இல்லையே, எல்லாம் தனித்தனியாக தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைங்க. டபுள் ட்ரீயே கிடையாது. ஒரு வேளை இதுக்குள்ளே எதுவும் இருக்குமோ? இங்கேயுமே எல்லாம் தனியாக தான் இருக்குது. டைம் வேஸ்ட்டு. அந்த பெருசாக தான் நினைக்கிறாங்க. Here is our tree. Let us examine the inscriptions. Sally plus John, Julia, Edwin, Eva plus Ben, Maria plus Brian. நாங்கள் எத்தனை பேர் போட்டிருக்கு? Here is our tree. Let us examine the inscriptions.
Sally and John. This design, Sally and John, is engraved here as a symbol of their love. We must find Sally and John's grave. Sally and John grave கண்டுபிடிக்கணுமாங்க. அவங்க உயிரோட வர இல்லையா? சுத்தம். We must find... Nothing of interest here. No. No. Nothing of interest here. Nothing of interest here. Nothing of interest here. Yes, it must be there. இதுதான் அந்த சல்லியோட இதுன்னு நினைக்கிறேங்க. I need something. This shovel belongs to the cemetery workers. You frighten me, Holmes. இதை வச்சு தோணலாம்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் போய் பார்த்து வச்சுருந்தேன். சரி, ஓகே. Look, a metal box. The lock on this box is rather இங்கே ஏதோ ஒரு லாக்கர் இருக்குங்க. This அதுக்கு box comes நம்பரும் from a இருக்கு. bank. The criminals must have held on to it after a hold-up. நம்பரும் எழுதியிருக்கு. பட் அந்த நம்பர் தானான்னு தெரில. கீழே ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல, அதுவா என்னன்னு தெரில.
There we are. It is simplicity itself. இதையும் அடுக்க முடியல, ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். This key must be important to be hidden here. ஏதோ ஒரு கீ ஒன்று உள்ளார இருக்கு. These candlesticks are undoubtedly கேண்டில் stolen. அந்த நட்டு வைக்கிற ஸ்டிக் ஒன்று இருக்கு. A hammer covered in blood. ஹேமர் வந்து பிளட்டோட இருக்கு அதில். அங்கே யாரோ இருக்காங்க போல, கதவு ஆடுது. Holmes, there is someone in that hut. I saw Watson. Come. Open up. We're not the police. Do not be alarmed. That's a strange way of reassuring someone. Holmes, they are children. My God, one of them is hurt. What you want? Don't come any closer. Are you the police? ரெண்டு Don't be குழந்தைங்க afraid. இருக்காங்க. I am a அதில் doctor. ஒரு I'm பையனுக்கு going அடி to வேற look at your பட்டிருக்கான். friend's wound. Wait, Watson. I've got some questions to ask these children. This is urgent, Holmes. In this filthy place, the risk of infection is very high, and the wound could get worse with every second lost. The immediate danger for these children is not so much the wound as Mr. Fletcher. Who? Look at the wound, Watson. It's thin and விசாரிச்சதுக்கு precise. அப்புறம் தான் It was வந்து made by a sharp, well-kept ட்ரீட்மெண்ட் blade. பார்க்கணும்னு Any சொல்லிட்டார் other போல blade, ஹோம்ஸு. less well-kept, இவர் இல்லை would have ஒரு torn சைட் the இருக்கும், tissue லேட் ஆகும் around it, அப்படின்றாரு. and its size would be இல்லை irregular. So what does that நான் imply? கேள்வி In கேட்டுக்கிறேன்ற this மாதிரி area, who would சொல்கிறாரு. take such great care with a blade? A butcher, and the only butcher in the area is The children are in danger. a man is skillful with a knife. If he hasn't done it, I can assure you. That's true. What do you want? Dr. Watson will see to your wound, but the treatment won't be free. Holmes, you go. I could give Mr. Fletcher a compensation for the damage to his property. Or else? Or else Wait, mister. I know everyone here. I'll help you. Only protect us from the butcher. I am... Everyone here knows Kurtz. He's the worst person in the area. We call him the Colonel because he fought against the Zulus in Africa. He got chucked out the army because he's completely crackers. He lives at number 8 Batty Street. Good. Watson, see to the wound. Then we will settle the problem between these young men and Mr. Fletcher. நம்பர் 8 பேட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இந்த கோட்ஸ் அப்படின்ற அந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அந்த காலரில் கூட பார்த்தோம் இல்லையா, அது நம்பர் 8 பேட்டி ஸ்ட்ரீட். Go there, take the first left, turning out of the cemetery, then the first right. The number 8 is on the right at the end of the blind alley. Okay, நம்ம We must protect these children from that butcher, Holmes. It won't be necessary. I've had dealings with Samuel Fletcher before now. He's not the monster I've made him out to be. If he had wanted to kill them, he would have done so, even in dim light. By wounding the little thief, he wanted to warn him never to set foot in his shop again. Forget Mr. Fletcher, Watson. You mean you lied to frighten those poor children? Exactly. Clever, wasn't it? Well, mister, that's a mighty fine outfit you're wearing there. You stand out like a sore thumb, and that's no lie. Watch that you don't get it all dirtied up, but you'd be welcome to come back to my place. It's not far, and I'd sponge it down for you. Don't go back to Jenny's place. You'll get malaria. Thank you, madam. I'm certain that you would make a very good job of it. That will not be necessary, however. But your thought was a kind one. We'd best be leaving now, sir. Here, please accept this sovereign as a token of my gratitude for your concern. Well, I never. Thank you. That's right generous of you, my lordship. You are very welcome, madam.
Madam, he calls me. Bless my garters. What a gent. If you're ready now, sir. Yes, let us go. What a remarkable man, the Prince Woodville, to talk to such a woman as though she was an equal. அதுதான் பிரின்ஸ் வுட்வில்லாமா? Let's இவர் அந்த find மக்கள்லாம் வந்து Batty இங்கே ஏன் வந்த இந்த மாதிரி மலையேறி ஓட்டிக்க போது போ அப்படி இப்படின்றாங்க. அவர் என்னமோ ஒன்றுமே ஹெல்ப் பண்ண அந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு. சரி அதெல்லாம் நமக்கு எதுவும் தேவையில்லாம நம்ம பட்டுக்க போகலாம். லெஃப்ட் நான் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் ஒயிட் சாப்பல் ஸ்ட்ரீட். இந்த ஸ்ட்ரீட் பேர் என்ன? Take the first left turning out of the cemetery. இது அந்த பக்கம் போகணுங்க. சிமெண்ட்ரி விட்டு வெளில வந்தோன்னே லெஃப்ட்டு பார்த்து நான் ரைட் வந்துட்டேன். லெஃப்டில் சிமெண்ட்ரி இருக்கு. இந்த ஒன்றே லெஃப்ட்டு போகணும். பேட்டி ஸ்ட்ரீட் கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க. நம்பர் 8 வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. Batty Street. What should we do next, Holmes? கீ இருக்கு. திறந்தாச்சுங்க, உள்ளே போயாச்சு. My God, Holmes, it's appalling. And the smell. But what can have happened here? Stay calm, Watson. இங்கே Take யாரும் note of every செத்துடுறாங்க. detail and be யாரும் careful not to தெரியல. move anything. Very well, Holmes. இது ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும் பிறகு ஒரே ஸ்மெல்லாக இருக்குதாம்மா. பாடி அனலைஸ் பண்ணலாம். This part is in shreds. The skin tissue has decomposed, yet the death is recent. ஸ்கின்னே டீகம்போஸ் ஆகிடுச்சாமா. Only a dog could inflict so deep a wound, but it appears that the wound was gnawed at afterwards. நாய் கடிச்ச மாதிரி இருக்குதாம்மா. It is a dog bite. I can see the tooth நாய் marks. கடிச்சதுக்கான Let us அந்த look at இது our இருக்கு. deduction board, Watson. What terrible wounds! The dogs must have been rabid.
ஒரு ஃபிங்கர் வேறு காணும். This bandage is a day or two old, no more. This bandage. கட் பண்ணி எடுக்க சொல்லுதோ. Please take note, Watson. The same finger that we found at the Bishop of Knightsbridge's house. Holmes! ஆமாம்ல, அங்கேருந்து ஒரு விரல் கிடச்சிது பிஷப்போட மடலில். இங்கே பார்த்தா பாதி விரலை காணோம். அவ்வளோதான், பாடியில் ஏதோ அனலைஸ் பண்ண இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வேறு ஏதோ கிடக்குங்க, அது என்னன்னு பார்ப்போம். A torn piece of a letter. லெட்டர் ஒன்று கிடக்குது. It seems to be a letter of dismissal. What a horrible wound. ரொம்ப மோசமான ஒரு காயம்ன்றாரு. Size 9. Size 9 shoe boots தான் like those worn by laborers. லேபர் போட்டிருக்க அந்த ஹோப்னைல் பூட்ஸ் தான் இவனும் போட்டிருக்கான். இவன் எப்படி அப்புறம் செத்தான்? Size 9. Hobnail boots like... This part is in shreds. The skin tissue has decomposed, yet the death is recent. இந்த ஸ்கின்னும் டீகம்போஸ் ஆகிடுதாம்மா. நாய் அவனை கடிச்சிருக்குன்னா அப்போ நாய்க்கு எப்படி ஆச்சுன்னு தெரில. ஸோ 2 பேரையும் சேர்த்து மாட்டுற வேறு யாரோ தான் பண்ணியிருக்காங்க பிறகு. What a horrible wound. நாய்க்குமே ரொம்ப வவுண்டு பெருசாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஒரு பிளட்டோட ஒரு பேப்பர் கிடச்சிருக்கு. Someone wrapped some meat up in this newspaper. The blood is still fresh. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதாம்மா அதோட பிளட். Grapes! What are they doing there? கிரேப்ஸ் இருக்குதாம்மா இங்கே. This is yesterday's newspaper. நேத்தி நியூஸ் பேப்பராம்மா அது. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்கிறாங்க, அப்புறம் டீகம்போஸ் ஆகிருக்குங்கிறாங்க. எப்படின்னே தெரில. சரி, ஓகே, பார்க்கலாம். An old photo. It's written to our comrade Jeremy Kurtz from Commander... Kurtz served as a Boer commander. He fought against his country. பரவாயில்ல. A newspaper covering the war in South Africa. Kurtz must have been following the war with some interest. The Boer War is abominable, and it still rages. வார் பற்றின நியூஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காப்புல.
A military badge of the Military 58th badge oda Infantry or letter Regiment of Her on Majesty. At that time, the regiment served in South Africa. Kurtz was in the Boer War. Apparently, our friend Kurtz served in both camps in South Africa and was never a colonel. But that doesn't surprise me. A traitor, deserter, and a false colonel. What a charming gentleman. இன்னொரு நாயும் இங்கே செத்து கிடக்குங்க. The dog's bowl is empty. Someone brought food for the dogs, probably just before the fight broke out. And just after they had been fed, they attacked a man to eat him. எம்டிஆர் இருக்காமா டாக்கோட ஃபுட்லாம். சரி ஓகே, இங்கே ஒரு டாக் இருக்குது. இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். This part is in shreds. The skin... The skin was deeply torn. What a horrible... ஓகே, எல்லாமே முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இங்கே என்னமோ ஒன்று இருக்குது. The material on this tray is rather odd. ரொம்ப கெட்ட நாற்றத்தோட ஒரு ட்ரே இருக்குதாம்மா. என்ன ட்ரேன்னு பார்க்கலாம். A small burner. குட்டியாக ஒரு பர்னர் இருக்குதாம்மா. Small burnt balls. ஸ்மால் பேர்ன் பால்ஸ் இருக்குது. அதாவது எரிக்கிறதுக்கு உண்டான பால்ஸ் எல்லாம். A pipe with a strange smell. There can be no பைப் doubt. இருக்குதாம்மா. Judging by the material on the tray and அதாவது the pipe, ஓபியம்னு சொல்லுவாங்க. the அந்த man வாயில் வச்சு smoked அடிக்கிற அந்த opium. ஸ்மோக் Opium. I doubt if this man could have made his ட்ரக்கெல்லாம் drug வச்சு here. அடிப்பாங்க. He அந்த would have மாதிரி needed a ஒரு real laboratory. பைப் தான் அது. ஓகே, வேறு ஏதாவது A இங்கே இருக்கா? pipe. எல்லாமே பார்த்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம போகலான்னு நினைக்கிறேன். Let us look at our deduction board, Watson. டிடெக்ஷன் போர்ட் பார்க்கலாம்.
Let us look at our deduction. Let us look at our deduction board, Watson. ஏதாவது க்ளூ மிஸ் பண்ணி போகணும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னு இருக்கும் கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்தாங்க. Let us look at our... Let us look at our... ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது என்னன்னு பார்க்கலாம்.
Let's return to the clinic and ask if our friend might lend us his morgue for 2 hours. What are you going to do? I'm torn between a nap and a picnic. Oh, I've had enough, Holmes. The next step of our investigation, Watson, leads us inevitably to a post-mortem. As you're well aware, in the instance where a body's vital organs no longer function, every minute is vital. Be quick now and procure the room, while I arrange the transport. Very well. I will see you later. Ah, Grant, you are still here. I need to ask a favor from you. What sort of favor, my dear friend? Might I use your morgue for a couple of hours? It concerns an affair of the greatest Use the morgue? Whatever for? Letting you poke your nose in everywhere is one thing, but closing my eyes to I don't know what unsavory practices. No, it's nothing like that. No, it isn't possible, sorry. Grant, listen to me. Don't insist. Where do you think you are? Perhaps because you come from the rich area, you think you are entitled to do whatever you like. But here in Whitechapel, it's the real world, you understand? The real world, where we have to take risks. Do you even know what that means? And this shabby health center where I've been stagnating for years, it's a public establishment under my authority for whatever that's worth. Of course I understand, Grant. Good. I understand, first and foremost, that you are a coward. What? A coward, I said. Sitting on your backside behind a desk for years, complaining about your fake... I won't allow you. And you dare to talk to me about risks. I was wounded in Afghanistan while in Her Majesty's service. கண்டிப்பாக மேலே தான் டவுட் Many இருக்குது years என்ன has வேன்சன் taken பேசிக்கிட்டு part in some of இருக்காரு the most dangerous அந்த criminal பாடி இங்கே வந்து investigations கொண்டு the வந்து country has ever அந்த known. மார்ச்சுரியில் வச்சு As for being இவங்க அந்த responsible, as you இன்வெஸ்டிகேட் call it, பண்ணால் தான் என்ன it begins with ஏதுன்னு doing your தெரியும் job properly. The real... It's not my... So you want to be like... That doesn't surprise me. This is a dismal place. Have you ever carried out a post-mortem, Holmes? ஐ It திங்க் requires a great போஸ்ட்மார்ட்டம் deal of பண்ணுறதுக்கு precision. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் Don't worry, I learned. நம்மளே தான் பண்ண போகிறோம்னு Hand me a நினைக்கிறேன் bone saw. Go carefully, Holmes, even so. I must clean the body first. I must mark the places to cut. My notches are ready. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Go carefully, Holmes. No, it is unnecessary. I can't do that. This liquid found in the lungs should be able to tell us something. A ball of paper swallowed recently. What should we do next, Holmes? I must analyze the contents of my pipette. Chemistry material. And smells as bad as the one in our sitting room at Baker Street. Chemistry material. And smells as bad as...
I am missing some information. What should we do next, Holmes? I must analyze the contents of my pipette. Chemistry material. And smells as bad as the one. This liquid found in the lungs should be able to tell us something. இப்போ அந்த உடம்புலேருந்து எடுத்த லிக்யூடு அதில் போட்டு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள முழுங்கியிருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்ப்போம். I must analyze the clues. Poison, and apparently very virulent.
That was a most instructive post-mortem. This man was murdered by his accomplices because of his missing finger. I see. He was overly conspicuous, walking around with a bandaged hand, as the police would have been looking for a man with a missing finger. But how did they manage to disguise the murder by making it look like a dog attack? The post-mortem revealed the presence of poison in his system. Everything points to it being a less potent form of the poison we found in the bishop's rooms. This man died as much from the poison as from fighting against those animals. I believe this new version of the substance provokes such a rage that the victim... We're dealing with sorcerers' apprentices, whose creations are ever-evolving. Their attempt... You're saying that his accomplices forced him to drink it? No, he took it himself, voluntarily. The poison wasn't to be found in his blood. I'm beginning to see. They mixed this horrible poison with his opium, knowing that he would soon smoke it to ease the pain caused by his wound. Exactly. And such a profound knowledge of both chemistry and toxicology is uncommon. Very well. We know the reason and the manner, but we're really not any further ahead. How will we find the two other men who murdered the bishop? By going to 13 Burner Street. It is in this area. But where did you get that address, Holmes? From his stomach. I see. He wanted to get rid of the address. No, he wanted revenge. I don't follow you. When the man with the missing finger began to feel the effects of the poison, he knew that he was going to die, and he knew that there would be a post-mortem. Shall we go? A lot of foreigners have opened shops in this area. There's our opium den, Watson. Let's go. Good day, gentlemen. Welcome. What can I do for you? One of your regular clients looked within himself to give us your address. He was very helpful. Oh, I understand. Our clients quickly become regulars. Your friend isn't with you? Sadly, no. He is tied up with his dogs. I understand. I too love dogs. Come in and make yourselves at home. Have you chosen somewhere to sit, gentlemen? Not yet, but we would like to ask you... Make yourselves at home, gentlemen. Someone will take care of you. What should we do next, Holmes? The keys to the establishment are all here together. Interesting.
Poor devils. See, Holmes, the ravages caused by such artificial pleasure. Dirty water. This bowl is used to wash smoking tools. What? Jasmine tea, judging by the aroma. Poor devils. A pity I don't understand Chinese. Closed. What should we do next, Holmes? Please excuse us, sir. Well, we have searched everywhere apart from 2 rooms. One of these rooms interests me particularly. You are thinking of the guarded room, aren't you, Holmes? I am indeed, but we should not consider any confrontation with the guard. Let us be discreet and enter the adjoining room. It's locked, and it wouldn't be very discreet if we were to force it. Nevertheless, we do need to get in there. And the manager? Let us find a way of distracting his attention. Closed. We must find a discreet way into the room next to the guarded area. Jasmine tea, judging by the aroma. Poor devil. We must find a discreet way into the room next to the guarded area. Closed. Ashes. It's not very clean here. Dirty water.
This bowl is used to wash smoking tools. We must find it. Have you chosen somewhere to sit? Not yet, but make yourselves at home. This client is asleep. It would be impossible to make him swallow my mixture. This client is asleep. It would be impossible to make him swallow my mixture. Holmes, you talked about making a client sick, but you were exaggerating. Surely you aren't going to force someone to drink. Another of our differences, my friend. You cure people, I make them sick. What's the matter? Are you ill? Hey, mister! It'll be all right. Breathe! The Chinese waiter is busy. We can go. Closed. There we are. It is simplicity itself. Watson, put the key back in its place before the manager notices that it's missing. I shall be quick. I managed to return the key without being seen. Perfect. Let's go in.
This billhook is very thin and solid. A ventilation window. This stick will serve as a weapon or for something else. It is impossible to get out. All this material must be for heating opium before smoking it. Phew! What a stink! This bottle is full of barbiturate acid. We use it in medicine sometimes as a tranquilizer. What should we do next, Holmes? Phew! What? This small opening gives onto the guarded room. Holmes, shh, listen. Yeah, but that's different. I don't mind getting money for killing, but he was a sort of pope or something. And we didn't even get... Yeah, I know. I got nice rich man's boots. They must be worth about £20. But even so, and the boss ain't happy. And when I see him unhappy, I'm afraid. I don't fancy ending up like Kurtz. Perhaps you're right. But we'll have a chance to make up for it. We just have to get it right this time. Because he won't forgive us so easily next time. They are the bishop's murderers, Holmes. The fiends. Calm down, Watson. We'll have to take care of the guard at the entrance. I think we should be able to find something in this place that would put an elephant to sleep. Very good. But then what? Then we take care of those two devils. Phew! What a stink. This bottle is... A syringe that could be useful. Small balls of opium. I'll take a spoonful. I need something. 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 I need some. I need some. I need something.
I need something. I need something. Holmes, do you really think that this is the appropriate moment? Don't worry, Watson. My mind only requires stimulation when it is unoccupied. That is not the case at the moment. I am merely heating these opium balls to obtain a liquid solution. You have a potentially very powerful sedative there, Holmes. Be careful, such a dose could be lethal. This door shouldn't be open! Let's hide, Holmes. This place isn't very favorable for that. I hate the idea, but we will have to rely on luck. There! It's locked! We've been locked in! I think that window is This window is well and truly stuck. I think that window is large enough for us to squeeze through. This window is... I think that window... This window is well and truly stuck. We'll have to pull it free. It's open, but this window is damnably heavy. We need some... Good. We can get out of here. After you, my dear fellow. Very well, Holmes. What should we do next, Holmes? It's time to take action, Watson. Go and distract the brute guarding the door. What? Why don't you do it yourself? You're an expert boxer, after all. It's not a matter of fighting. It's a matter of luring him to me. Ah, I see. I imagine that the sedative is for him. Well deduced, Watson. Do something to bring the guard towards me. Good luck, Watson. Sir, would you be so good as to come here? You again? Do something to bring...
Do something to bring the guard towards me. Good luck, Watson. Sir, would you be so... No, not that way. We must take them by surprise. Let's get to the corridor by these stairs, Holmes. Holmes, what on earth are you doing? No! Stop! Put your hands up! Don't try anything clever! You're under arrest. Take them away. So be it. Come, Watson. Let us go. But why have we come back to Baker Street? It would have been better to join Baines to interrogate those criminals. No. In the hands of the police, those crooks won't talk, and you know it. They risk being hanged. I don't understand anything here. We must explore all our leads. Let us take a look at the map of London. We have arrived. The bishop's nephew lives here. Yes, he rents a ground floor room.